Mabigat ang ulan ng gabing iyon. Ang malamig na hangin ay humahampas sa mga lamang bubong sa giliding eskanita habang ang mga tao ay nagmamadaling umuwi, bitbit ang kani-kanilang payong at pagod mula sa trabaho. Sa isang madalim na kanto ng Manila, mabagal na naglalakad sa Lando, isang limampung taong gulang na pedicab driver na halos hindi na makatayo sa sobrang pagod. Basang basa ang kanyang damit. Ang kanyang sinilas ay halos mapigtas na sa kakalakad. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ang maliit na supiting pendesal na binaylay na gamit ang huling 50 piso naya. Pasensya ka na, Lina, mahina niyang bulong habang inaisip ang kanyang anak na may sakit sa bahay. Ito lang muna ang nakaya inay tatay. Tatlong araw nang nilalagnat sa Lina. Wala silang parang pampagamit. Ang asawa niyang si Rosa ay namatay dalawang taon na ang nakalipas dahil sa sakit sa baga. Simula noon, si Lando na lang ang bumibay sa kanyang anak. Pero nitong mga nakarang buwan, humay na ang pasada naya. Dumami ang modernong sasakyan. County na lang ang sumasakay sa pedicab naya. Huminto siya sa ilalim ng waiting shed upang sumulong. Dinakat naya ang natitirang baryang nasa bulsa naya. Labing isang piso. Napapikat siya. Pano na bukas, nanginginig niyang sabi. Biglang may narinig siyang mahanang dang mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Tubig, tulong. Napalingan sa Lando. May isang matandang lalaki na nakahanda sa tabi ng gutter. Basang basa rin ito sa ulan at tila hirap na hirap huminga. Saglit na natigilan sa Lando. Marami ng tao ang duman pero walang pumapansin. Ang ibigay napapaling lang. Ang ibigay na may umiwawas. Baka lazing lang yan, sabi ng isang lalaki habang naglalakad palayo. Pero ibigay ang kataban ni Lando. Lumapit siya agad. Te. Ayos lang pa ba kayo? Nanginginig ang matanda. Halos maputla na ito. Gutom, dalawang araw na. Napatitig si Lando sa supiting pendesal sa kanyang kame. Ayon na lang sana ang pagkain nila ng anak niya mamayang gabi. Napahigpit ang hawak niya rito. Sandaling tumulo ang luha sa kanyang mata. Panjanun, bulong naya. Ano bang dapat kong gawin? Nakita niyang nanginginig na talaga ang matanda. Halatang wala na itong lakas. Dahan-dahang ibinigay ni Lando ang supiting pendesal. Hito pa. Napatinjan ang matanda sa kanya, tila hindi makapaniwala. Hindi, makhang kailangan mo rin. Ayos lang pa, pilit na ang gumatay si Lando kaya't kumakalam ang tayan naya. May anak lang akong nagahinte, pero makakaraos din kami. Nanlaki ang mata ng matanda. Anak, huling pera mo ba ito? Hindi agad nakasagad si Lando. Pero sapat na ang katahimikan na upang maintindihan ng matanda ang lahat. Untayanting nanjalid ang luha sa mata ng estranghero. Sa anang pagkakatain sa gabing iyon, may tong tumanjan sa kanya na parang tao pa rin siya. Salamat, nanginginig nitong sabi. Ang gumatay si Lando. Kapag may sobra ka bawang ara, ipesa mo na lang sa iba. Hindi naya alam kung bakit naya nasabi iyon. Siguro dahil iyon din ang laging sinasabi ng kanyang asawa noon. Maya-maya ay dumating ang isang ambulansya. May tumawag pala mula sa isang convenience store. Tinulungan ng mga medic ang matanda. Bago ay sara ang pinto ng ambulansya, hinawakan ng matanda ang kamay ni Lando. Ano ang pangalan mo? Lando pa. Tandaan mo, hindi kayo ito makakalimutan. At umalis ang ambulansya sa gitna ng malakas na ulan. Napabantang hininga si Lando. Pagod na pagod siyang naglakad pawi. Pagdating niya sa kanilang maliit na inupahang kwarto, nadatnan niya ang anak niyang nakahiga habang inubo. Te, mahina nitong sabi. May pagkain pa ba? Napayuko si Lando. Yumuko siya upang yakapin ang anak. Pasensya ka na anak. Napansin ni Lina na basa ang mata ng kanyang ama. Umiyak pa ba kayo? Mabilis na pinyanasan ni Lando ang kanyang luha. Hindi, nalanan lang si tati. Pero alam ni Lina ang toto. Kaya't sampang tong gulang pa lang siya, ramdam na ang hiraping buhay nila. Tahimik niyang hinawakan ang kamay ng ama. Ayos lang pa, te. Hindi naman pa kayo ganong gutom. Lalong najarag ang puso ni Lando. Kinabukasan, magang nagising si Lando upang mamasada ulit.
Masakit ang katawan naya dahil sa ulan kagabi, pero kailangan niyang kumayad. Habang hinihila naya ang kanyang pedicab sa gilid ng kalsada, napansin niyang may item na SUV na nakaparada sa harap ng kanilang eskinita. Nagtataka ang mga kapitbahay. Kanino kaya yan? May aman yata ang naghahanap. Biglang may lalaking naka-Amerikana ang bumaba mula sa sasakyan. Si Mang Lando pa ba ito? Natigilan si Lando. Ako pa. And gumatay ang lalaki. May gustong makapagada sa inyo. Ha. Bago pa siya makapagtanong, bumukas ang pinto ng SUV. At laking gulat naya nang makita ang matandang tinulungan naya kagabi. Pero ibang iba na ito na yan. Malinis ang damit. Mayos ang buhok. May kasama pang mga bodyguard. Hindi makapaniwala si Lando. Ko pa. And gumatay ang matanda habang bumababa. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi agad kagabi kung sino ako. Napachalala ang buong eskinita. Isa akong negosyant, sabi ng matanda. At kagabi, gusto kong sabukan kung may natatira pa bang tong handang tumulong kahit wala nang matira sa kanila. Napayuko si Lando. Hindi ko naman pakailangan ng kapalit. Pero gusto kong suklian ang kabutihan mo. Maya-maya may inalabas na envelope ang assistant nito. Inasikaso na namin ang pagpapagamat ng anak mo. Nanlaki ang mata ni Lando. Ano pa? At simula na yan, hindi ka na mamamasada. Halos maalan ng balance si Lando. Hindi ko pamintindihan. And gumatay ang matanda. Bibigyan kita ang trabaho sa kampanya ko. Napahagalhol si Lando. Hindi siya sanay makatanggap ng tulong. Buong buhay naya, siya ang lumalaban mag-isa. Toto pa ba ito? Tumango ang matanda. Dahil kagabi, habang ang laha ay umiwas sa akin, ikaw lang ang tumanjan sa akin bilang tao. Tahimik na umiyak ang mga kapitbahay habang nanonood. At sa anang pagkakataon matapos ang maraming taon. Naramdaman ulit ni Lando na may himala pa palang dumarating sa mga tong hindi sumasuko. Pero hindi niya alam. Naayon pa lang ang simula ang mas malaking pagbabagong darating sa buhay nila, hindi pa rin makapaniwala si Lando habang nakapo siya sa lobing mamahaling SUV. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay habang hawak ang envelope na ibinigay ang matandang lalaki. Sa buong buhay niya, nayon lang siya nakasakay sa ganong klaseng sasakyan. Amoy pa lang ang loob ay parang ibang mundo na agad para sa kanya. Tahimik siyang napapulunak habang nakatingin sa bintana. Nakikita niya ang mga tong naglalakad sa bangkita, ang mga batang nagtitinda ng sampaguita, at ang mga kapwa niya pedicab driver na naghihintay ng pasahero sa init ng araw. Parang kahapon lang, isa siya sa kanila. At nayon, hindi niya alam kung bakit parang biglang yumikat ang mundo niya. Mahina niyang bulong sa sarili. Baka nananaginip lang ako. Katabi niya ang matandang lalaki na mahinahong nakatingin sa kanya. Anoing inisip mo, tanong nito. Mabilis na napapo ng tuwid si Lando. Pasensya na pa, hindi ko lang pa talaga maintindihan kung bakit ako. And gumatay ng bahagya ang matanda. Alam mo ba kung ilang tao ang duman kagabi? Yumaling si Lando. Mahigit 50. Napayuko si Lando. Pero ikaw lang ang huminto. Tahimik na napabantang hininga ang matanda habang nakatena sa labas. Marami akong pera, Lando. Marami akong empleyado. Marami akong kakalala. Pero kagabi, wala ni isa sa kanila ang nasa tabi ko. Hindi makapagsalita si Lando. Alam mo kung bakit kita sinubukan? Hindi pa. Dahil matagal ko nang gustong makita kung may natatira pang tong mabuti kaya't kapos. Napatingin si Lando sa sarili niyang mga kame. Magaspang ayon sa kakatrabaho. May mga sugat pa mula sa manabila ng pedicab. Hindi naman pa ako mabuting tao. Napanjiti ang matanda. Kung hindi ka mabuti, hindi mo ibibigay ang huling pagkain ng anak mo sa isang estranghero. Parang may bumera sa lalamunan ni Lando. Bigla niyang nalala si Lina. Sir, kinakabahan niyang sabi. Pwede pa bang umuwi muna ako? Nagalala pa ako sa anak ko. Papunta na tayo roon. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang SUV sa harap ng isang maliit na klinika. Nagtaka si Lando. Bakit pa tayo nandito? Ang gumatay ang assistant ng matanda.
Nandito na po ang anak ninyo. Nanlaki ang mata en ilando. Ano? Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Pagpasak niya sa klinika, agad niyang nakita sa Lina na nakahiga sa kama habang chine-checking doctor. Katabi nito ang isang nurse na mahinahong pinupunasan ang nooing bata. Agad na napayak sa Lina nang makita siya. Mabilis siyang lumapit at niyakap ang anak. Anak, ayos ka lang ba? Opo. Lumapit ang doctor. Mabuti na lang at nadala agad siya rito. Matas ang lagnat niya at may impeksyon na sa baga. Parang nangina sa ilando. Kailangan pa ba siyang makonfine? Pero huwag kayong mag-alala. Sagat na pa ang kampanya ni Sir Eduardo ang lahat. Napalinggan sa ilando sa matanda. Sir, hindi kayo pa alam kung paano kayo magpapasalamat. Yumaling sa Eduardo. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pero bakit pa ninyo ginagawa ito para sa amin? Tahimik sa Eduardo saglit. Pagkatapos ay tumanjan siya kay Lina. Dahil minsan na rin akong naging maharap. Nagulat sa ilando. Talaga pa. Tumango ang matanda. Lumaki ako sa kayli. Namalimos din ako noon. At isang ara, may tumulong sa akin. Tahimik na nakinig sa ilando. Hindi kayo nakalimutan iyon kaya't yumaman ako. Untayanting napuno ang emosyon ang mga mata ni Eduardo. Pero habang tumatagal, pakiramdam kayo nawawala na ang tiwala kayo sa tao. Napabantang hininga siya. Hanggang nakita kagabi. Hindi alam ni Lando ang sasabihin. Pakiramdam niya napakaliat niya kumpara sa tong nasa harapan niya. Pero sa anang pagkakataon, may tong tumanjan sa kanya hindi bilang maharap, kundi bilang isang tao na may halaga. Makalipas ang ilang oras, pinachalag muna sa Lina matapos mabigyan ng gamit. Tahimik na nakapo sa Lando sa labas ang kwarto habang hawak ang lamang sinilas niya. Maya-maya lumapit sa Eduardo. May gusto sana akong ilokasyo. Napatinjan sa Lando. Trabaho pa. Tumango sa Eduardo. Kailangan kayo ang tong mapagkatiwalan. Pero sir, hindi pa ako nakapag-aral. Hindi diploma ang hinahanap kayo. Napatahimik sa Lando. Kundi puso. Untayanting nanjalid ang luha niya. Buong buhay niya, lagi siyang minamaliit dahil maharap siya. Lagi siyang sinasabihang walang mararating. Pero nayon. May tong naniniwala sa kanya. Magano po ang sweldo, mahina niyang tanong. Ang gumatay ang assistant ni Eduardo. Sapat para mapag-aral ninyo ang anak ninyo. Halos mapayak ulit sa Lando. Sir, baka hindi kayo kayanin. Kayang-kaya mo. Pero bakit paparang ang bilising laha? Dahan-dahang ang gumatay sa Eduardo. Minsan, isang gabi lang sapat na para magbago ang buhay ng tao. Tahimik na napalya sa Lando. Nalala niya ang asawa niyang sa Rosa. Noon, lagi itong nagsasabi. Kapag mabuti kang tao, hindi ka pababayan ng Diyos. Noon, hindi niya maintindihan iyon. Dahil arara silang naghihirap. Arara silang gutom. Pero ngayong nakikita niya ang anak niyang ginagamot. Pakiramdam niya, baka tama na sa Rosa. Kinagabihan, habang tulog sa Lina, magising lumabas sa Lando in klinika. Yumupo siya sa gilid ng bangkita habang tahimik na nakatingin sa langit. Biglang may lumapit na matandang Bobby na may bitbit na sampaguita. Billy na pakayo. Napanjiti sa Lando. Kaya't paano, nakita niya ang sarili niya rito. Dinakat niya ang baryang nasa bulsa niya. Pero saka niya nalala. Wala na pala siyang pera. Nabigay na niya lahat kagabi. Nahihiya siyang gumatay. Pasensya na pa, nay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may kame na umabat mula sa likod niya. Si Eduardo iyon. Binilay nito lahat ang sampaguita ng matanda. Nanlaki ang mata ng tindra. Salamat pa. Salamat pa. Pagalising matanda, ibinigay ni Eduardo ang isang pirasong sampaguita kay Lando. Alam mo, mahina nitong sabi, maraming mayaman na hindi maranong tumulong. Tahimik sa Lando. At maraming maharap na mas mayaman pa ang puso. Hindi nakapagsalita sa Lando. Maya-mayaway tuminog ang cellphone ni Eduardo. Biglang nag-iba ang ekspresyon nito. Anong sabi mo? Napakunat noo sa Lando.
Tahimik na nakikinig si Eduardo sa kausap niya sa telepono. Pagkatapos ng ilang segundo, mabigat siyang napabuntang hininga. Paparating na ako. Pagababa ang tawag, seryoso na ang mukha niya. May problema pa ba, sir, tanong ang Ilando. Tahimik si Eduardo sandali. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lando. May gustong bumagsak sa kumpanya ko. Nanlaki ang mata ang Ilando. At mukhang magsisimula iyon, na yung gabi. Tahimik ang buong bayahi papunta sa malaking gusali ang kumpanya ni Eduardo. Nakapo si Lando sa likiting sasakyan habang hindi mapakali ang isip niya. Hindi niya akalang sa loob lamang ang isang araw, mula sa pamamasada ang pedicab ay mapipunta siya sa isang lugar na dadiway napapanood lang niya sa telebisyon. Sa labas ang bintana, unti-unting lumilitaw ang matatayag na gusali at malalaking billboard ang siyudad. Nandiyan jibaba ang isang napakalaking building na may nakasulat na Montenegro Holdings Corporation. Nanlaki ang mata ni Lando. Sir, inyo pa yan. Bahagayang ang gumatay si Eduardo. Napayuko si Lando. Hindi niya may paliwanag ang kaba sa dibdib niya. Pakiramdam niya hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Ang suot niyang lamang polo ay may kupas na kuwelyo pa ang sapatos niya halos pudpud na. Pagababa nila ang sasakyan, agad yumuko ang mga guard. Good evening, Sir Eduardo. Napatingin si Lando sa palagid. Ang mga empleyadong dumadayan ay nakapormal lahat. Malinis. Mabango. Propisional. Habang siya. Parang napagawanan ang mundo. Sir, mahina niyang sabi habang nahihiyang tumingin sa sarili. Baka pumasok kay kung umalis na muna ako. Huminto si Eduardo sa paglalakad. Bakit? Hindi pa ako bagay dito. Napabuntang hininga si Eduardo. Pagkatapos ay inilagay nito ang kamay sa balikat ni Lando. Makinig ka sa akin. Napatingin si Lando. Mas marami akong nakilalang naka-Amerikana na walang puso, kaysa sa mga tulad mong meron ang mawa. Parang may kung ano mainit na bumulat sa dibdib ni Lando. Hindi siya sanay marinig ang mga ganong salita. Pumasok sila sa lobing building. Halos maalan ang hininga si Lando sa sobrang laki ang lobby. Kumikinang ang saig. May malaking chandelier sa gitna. Ang mga empleyado ay nagbabulungan habang nakatingin sa kanya. Sino yan? Kasama ni Sir Eduardo. Parang galing lang sa kalsada. Naririnig ayon ni Lando. Untay-untay siyang yumuko. Pero hindi siya iniwan ni Eduardo. Diretso silang shumake ang elevator papunta sa pinakatas na palapag. Pagbukas ang elevator, agad silang sinalubong ang isang babaeng nakablazer. Maganda itong unit halatang problema do. Sir, nandito na pa sila. Sino? mga board members. Nag-iba agad ang mukha ni Eduardo. Pinatawag ko silang lahat. Napatingin ang Bobby kay Lando. Sir, sino pa siya? Siya si Lando. At. Tong pagkakatiwalan ko. Nagulat ang Bobby ginit tumango na lang. Pumasok sila sa isang malaking conference room. Agad tumahimik ang lahat ng makita si Eduardo. Ngunit maya-maya, napunta kay Lando ang tingin ng mga naroon. May ilan agad na napakunat noo. Sir Eduardo, sabi ang lalaking nakasalaman, important ang meeting ito. Bakit may ibang tao rito? Tahimik na napo si Eduardo sa dulo ang mesa. Dahil gusto ko. Napatahimik ang lahat. Halatang malakas ang impluensya ni Eduardo sa kampanya. Ngayon, malamig nitong sabi, sino sa inyo ang naglabas ang confidential files sa competitor natin? Biglang nagkatingin ang lahat. Napakunat noo si Lando. Hindi niya maintindihan ang lahat pero halatang mabigat ang problema. Sir, wala pa kaming alam. Tatlong kontrata ang nawala sa atin ngayong linggo. Tahimik ang buong silid. At may tong nagbabenta ang impormasyon. Nanginginig ang kamay ang isang lalaking nasa kaliwa ni Eduardo. Napansin ayon ni Lando. Tahimik siyang nakatingin dito. Samantalang nagpapatuloy ang meeting, mas lalong napapansin ni Lando ang kakabang kilos ang lalaki. Pause na pause ito kaya't malamig naman ang aircon. Biglang tumeo si Eduardo. Hindi ako galit dahil sa parang mawawala. Tahimik ang lahat. Galit ako dahil may nagtaksil. Mabigat ang boses niya. Pinagirapan kong iteo ang kumpanyang ito.
Pagkatapos ay tumanjan siya sa bawat isa. Tinulungan ko kayong lahat. Yumuko ang ilan. Pero ngayong ako ang nanggagalingan ng katapatan. Walang makatinjan ng diretso kay Eduardo. Biglang nagsalita ang lalaking nakasalaman. Sir Eduardo, baka pamali lang ang impormasyon. Hindi mali. Naglabas ang assistant ng ilang dokumento. May ebidensya tayo. Biglang namutla ang isang board member na si Victor Salcedo. Tahimik siyang napalunok. At dun mas lalong kinutaban si Lando. Hindi niya alam bakit, pero ramdam niyang may mali sa lalaking iyon. Biglang tumayo si Victor. Sir Eduardo, hindi tama itong paratang ninyo. Talaga? Yes. 20 taon na ako rito. Tama. Tumango si Eduardo. At masakit isipin na ikaw pa. Biglang namutla si Victor. Nagagulo ang buong meeting room. Ako. Natantaning IT department on email transfer. Hindi todo, yen. Tumayo si Victor at galit na itinuro si Eduardo. Pinagirapan ko rin ang kumpanyang ito. At kapalit noon, ibinenta mo tayo. Wala kayong pachine. Biglang nagsalita si Lando. Maroon pa. Napatinjan lahat sa kanya. Maging si Eduardo ay nagulat. Namutla si Lando nang mapansing lahat nakatinjan. Pasensya na pa. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Eduardo. Napatinjan si Lando kay Victor. Kanina pa siya kinakabahan. Naparap ang ilang board members. Anong connect? Hindi pa ako nakapagero, sabi ni Lando. Pero buong buhay ko pang pinagaralan ang mukha ng tao. Tahimik ang lahat. Kapag may pasaharong magnanaka, nakikita ko agad sa kilos. Napapikat si Victor. Kanina pa pananginginig ang kamay niya. Nanigas ang buong kwarto. At tuwing nababanggit, yung betrayal, siya lang po ang hindi makatinjan kay Sir Eduardo. Tahimik. Napatinjan ang lahat kay Victor. Biglang sumaga ito. Hindi todo, yen. Pero halatang galit at natataranta na siya. Tumayo si Eduardo. Buksan ninyo ang laptop niya. Sir. Wala kayong karapatan. Ginatagad kinaha ang IT head ang laptop. Ilang segundo lang. At untayanting nanlaki ang mata ang lahat. Nakita ang MGA file transfer. MGA bank records. At milyon-milyong parang bayad mula sa kalabang kampanya. Tahimik ang buong silid. Parang nawalan ng hangin. Napapo si Victor habang nanginginig. Sir, makinig pa kayo. Pero hindi na nagsalita si Eduardo. Ang sakit sa mukha nito ay higit pa sa galit. Bakit? Tahimik si Victor. Bakit mo ginawa? Napalya si Victor. Bayan na ako sa utang. Tahimik si Eduardo. Humingi ka sana ng tulong. Untayanting yumuko si Victor habang yumiyak. Pero wala nang makapagsalita. Pagkatapos ng ilang minuto, inalabas siya ng security. Tahimik na napapo si Eduardo. Pagod na pagod ang mukha niya. At sa anang pagkakatain. Mukha siyang isang matandang sugatan, hindi isang makapangyarihang negosyant. Tahimik na lumapit si Lando. Sir. Napatinjan si Eduardo. Pasensya na pa kung nakialam ako. Biglang napangyari ng bahagya si Eduardo. Hindi. Tumayo siya. At nayan sigurado na ako. Ha. Hindi ako nagamali siyo. Nagulat si Lando. Simula bukas, sabi ni Eduardo, ikaw na ang magiging personal assistant ko. Halos maalan ng kulay si Lando. Ako pa. Tumango si Eduardo. Dahil sa kwartong ito, ikaw lang ang tom walang enters sa pera. Hindi alam ni Lando ang sasabihin. Habang ang lahaing board members ay tahimik na nakatinjan sa kanya. Untay-untay niyang naramdaman na baka. Ang simpleng kabutihang ginawa niya nung gabing maulan. Ay tunayin gang magbabago ang buong buhay niya, hindi nakatulog si Lando ng gabing iyon. Palitulit na yumikat sa isip niya ang MGA nangyari. Ang malaki na pasina. Ang MGA tong naka-Amerikana. Ang pagtitiwala ni Eduardo sa kanya. Pakiramdam niya hindi iyon para sa isang tulad niyang halos buong buhay ay nagpedicab lang sa kalsada. Nakapo siya sa giliding higan ni Lina sa klinika habang tahimik na pinagmamasdan ang anak niyang mahiming nang natutulog. Mahina niyang hinaplos ang buhok nito.
Anak, bulong naya. Parang ang bilis ing laha. Napabantong hininga siya. Kung buhay lang sanaasay rosa, siguradong matutuwa ito. Biglang bumukas ng bahagya ang pinto ing kwarto. Gizing ka pa pala. Si Eduardo Iyon. Mabilis na tumayo asay lando. Sir, pasensya na pa. Yumupo ka lang. Tahimik na yumupo asay Eduardo sa tabi naya. Pareho silang nakatingin kay Lina. Mahal mo talaga ang anak mo, no, tanong ni Eduardo. Napanjiti si lando kayat pagod. Siya na lang pakasi ang maron ako. Tahimik si Eduardo. Alam mo, may anak din ako. Nagulat si lando. Talaga pa. Nasan pa siya. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng matanda. Parang may mabigat na alalang bumalik. Matagal na kaming hindi nagyusap. Natahimik si lando. Bakit pa? Hindi agad sumagot si Eduardo. Maya-maya tumanjan ito sa kisame. Dahil mas pinalay kayo ang negosyo kaysa pamilya. Parang may lungkot na bumalot sa buong kwarto. Lumaki ang kampanya kayo, pero unti-unting nasira ang relasyon kayo sa anak kayo. Tahimik na nakinig si lando. Hanggang sa ngara, bumali siya. Nanlaki ang mata ni lando. Hindi na pa bumalik. Yumaling si Eduardo. Pitong ton na. Napabantong hininga si lando. Hindi naya ma-imagine na mawala si Lina sa buhay naya. Kaya siguro, mahina niyang sabi, sobrang bait ninyo pa sa amin. Napanjiti si Eduardo pero halatang masakit iyon. Siguro. Tahimik silang dalawa habang naririnig ang tunaging makina sa ospital. Makalipas ang ilang minuto, nagsalita ulit si Eduardo. Lando. Pa. Kapag nagsimula ka ng magtrabaho sa kampanya, maraming tao ang huhuskasyo. Napayuko si lando. Alam kayo pa. May tatawa. May mangmamalayat. Ang gumatay ng bahagya si Eduardo. Pero huwag mong kakalimitang mas marangal ang tong lumalaban ng patas kaysa tong yumayaman sa panloloko. Unti-unting tumulo ang luha sa mata ni lando. Hindi naya alam kung bakit, pero pakiramdam naya, hindi lang trabaho ang ibinibigay ni Eduardo sa kanya. Parang may puwang sa puso ang matanda na pilit nitong pinipunan. Kinabukasan, maging dumating sa kampanya si lando. Nanggaram lang siya ang polo sa kapitbahay nila dahil wala siyang mayos na damit. Politulit niyang inayos ang kuwelyo habang nakatingin sa salamin ng elevator. Kaya mo, tu, bulong naya sa sarili. Pero paglabas pa lang naya ang elevator. Ramdam na naya agad ang mga matang nakatingin sa kanya. Siya ba, young bagong assistant. Dating pedicab driver doll. Toto ba yan. May ilan pang palihim na tumatawa. Napayuko si lando. Sanay naman siya sa pangmamalayat. Pero iba pala kapag harap-harapan kong hinahuskahan sa lugar na hindi mo kabisado. Biglang may babaeng lumapit sa kanya. Good morning. Napatingin si lando. Ito ay ang babaeng nakablazer kahapon. Ako na pala si Clara. Secretary ni Sir Eduardo. Ang gumatay siya ng bahagya. Ako pa si lando. Alam ko. Napansin ni Clara ang kabanaya. Relax ka lang. Pasensya na pa, hindi pa kasi ako sanay sa ganito. Napanjiti si Clara. Hindi rin sanay dito si Sir Eduardo nung nagsisimula pa lang siya. Nagulat si lando. Talaga pa. Tumango si Clara. Alam mo bang dati ring maharap si Sir? Opo, nabanggit niya pa kagabi. Lahaing tong nandito, akala ipananganak siyang mayaman. Tahimik na nakinig si lando. Pero hindi nila alam kung gano karaming gabi siyang walang kain noon. Unti-unting gumon ang pakiramdam ni lando. Maya-maya bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Eduardo. At agad tumahimik ang buong floor. Lando, pasok ka. Mabilis siyang sumunod. Pagapasok niya sa napakalaking opisina, halos hindi siya makagalan ng mayos. May malaking glass window na tanaw ang buong siyudad. Yumupo ka. Nahihiyang yumupo si lando. Inaral mo na ba magbasa ng reports. Hindi pa. Ang gumatay si Eduardo. Ayos lang. Biglang may inalabas itong maliit na notebook. Ito muna. Napakunat noo si lando. Sir.
Isalat mo lahaing matututanan mo aurora. Para san pa. Para makita mo kung gano kaleo na ang narrating mo balangaro. Tahimik na tinanggap iyon en ilando. Hindi mamahalan ang notebook. Pero hindi naya may paliwanag kung bakit parang napakahalaga nito para sa kanya. Biglang may malakas na katok sa pinto. Pumasok ang isang lalaking nakaitim na suit. Mukha itong nasa 30 anyos. Matangkad. Madalim ang tingin. Dad. Napalingan si Eduardo. Biglang nanigas ang mukha nito. At last, malamig na sabi ang lalaki. May oras ka na rin pala para sa pamilya mo. Nagulat si Lando. Anak pa ninyo. Hindi sumagot si Eduardo. Tinitigan lang naya ang benefa. Marcus. Ngunit halatang walang emosyon sa mukha ang lalaki. So this is the reason. Napatingin ito kay Lando mula yulo hanggang pa. Panalitan mo na baako. Nabigla si Lando. Hindi pa. Tumahimik ka. Natigilan si Lando sa talaming boses nito. Tahimik si Eduardo. Marcus, hindi ito ang inaisip mo. Talaga. Napatawa ng mapate ang benefa. Pitong tanamo akong hinayang maala. Tahimik ang buong opisina. At ngayon, may bago ka ng pinagkakatiwalan. Ramdam en Lando ang tensyon. Hindi naya alam kung alas ba siya o magsasalita. Marcus. Hindi mo man lang ako hinanap. Biglang nanjalit ang luha sa mata ni Eduardo. Pero pilit naya ayong tinatago. Anak. Wag mo akong tawaging anak. Parang may sumaksak sa puso ni Eduardo. Tahimik na yumuko si Lando. Pakiramdam niya hindi siya dapat narun sa eksanang iyon. Biglang napatingin si Marcus sa kanya. At ikaw. Kinabahan si Lando. Magano binayad niya siyo. Ha. Para magpanggap na mabuting tao. Nanlaki ang mata ni Lando. Hindi patoto, yen. Ngunit hindi nakinig si Marcus. Lumapit ito kay Eduardo. Hindi mo mababili lahaing tao gamit pera. Pagkatapos ay malamig itong tumalikat. Pero bago siya makalabas. Biglang napahawak si Eduardo sa dibdib niya. Sir. Namutla ang matanda. Napahawak siya sa mesa habang hirap huminga. Dad. Mabilis na tumakbo si Marcus pabalik. At sa anang pagkakatain. Nawala ang galit sa mukha nito. Puro takot na lang ang natara, Dad. Mabilis na inalalayan ni Marcus si Eduardo habang halos moalan ito ang balance. Namutla ang matanda at nanginginig ang kamay na nakahawak sa dibdib niya. Sir Eduardo, siga ni Clara mula sa labas ng marinig ang ingay. Agad nagagulo ang buong opisina. Si Lando naman ay tila nanigas sa kinatatayuan niya. Hindi niya alam ang gagawin, pero nang makita niyang hirap huminga si Eduardo, mabilis siyang lumapit. Tubig pa, siga niya. Agad namang may nagabat ang beso. Ngunit pagawak pa lang ni Eduardo rito ay nabitawan agad niya. Dad, please, nanginginig na sabi ni Marcus. Tingnan mo ako. Sa anang pagkakatain, nakita ni Lando ang todo ang mukha ang benefa. Wala na rong yabang o galit. Isa na lang siyang anak na takot moalan ng ama. Tumawag ko ang ambulansya, siga ni Clara. Ilang empleyado agad ang kumulos. Samantalang si Marcus ay halos hindi mapakali. Dad, bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka? Pilating ang gumatay si Eduardo kahit hirap na hirap. Ayos lang ako. Hindi ka okay. Tahimik na nakatingin si Lando sa kanilang mag-ama. Hindi niya maiwasang malala ang sarili niya at si Lina. Kahit gano kalaki ang tampuhan, iba pa rin talaga kapag pamilya. Pagdating ang ambulansya, agad ay sinagad si Eduardo sa ospital. Kasama sa loob ang ambulansya sina Marcus at Lando. Habang bumabiya, hawak-hawak ni Marcus ang kamay ang ama niya. At dun niya narinig ang mahina nitong bulong. Sorry. Napapikit si Marcus. Dad, please, wag na yan. Sorry sa lahat. Untayanting namuo ang luha sa mata ang benefa. Tumajil ka. Hindi kita naging mabuting ama. Napayuko si Marcus habang yumiyak. At tahimik lang na nakapo si Lando sa gilid, parang nakikayasap din sa dios na huwag man ang kunin ang matandang tumulong sa kanila.
Pagdating sa ospital, agad ay sinagad sa Eduardo sa emergency room. Pabalik-balik sa Marcos sa hallway habang hindi mapakali. Maya-maya y lumapit sa Clara kay Lando. Salamat at kasama mo siya kanina. Yumaling sa Lando. Wala po yan. Pero halatang mabigat ang pakiramdam niya. Napo siya sa isang sulak habang nakatingin sa emergency room. Biglang may yumupo sa tabi niya. Si Marcos. Tahimik lang ito sa umpisa. Pagkatapos ay nagsalita. Matagal mo na bang kilala ang tatay ko? Dalawang araw pa lang pa. Napangyayari ng mapait sa Marcos. Dalawang araw. Napayuko siya. Mas marami ka pa yatang alam tungkol sa kanya kaysa sa akin. Hindi agad nakasagad sa Lando. Hindi pa siguro. Alam mo bang birthday ko kahapon? Nagulat sa Lando. Hindi pa ba ko nagita. Napatawa sa Marcos pero halatang puno ang sakit ayan. Pitong ton kaming hindi nagyusap. Tahimik ang hallway. Galit ako sa kanya. Napabantang hininga siya. Nung bata ako, lagi siyang wala. Tahimik na nakikinig sa Lando. Graduation ko, wala siya. Basketball finals ko, wala siya. Birthday ko, wala rin. Unti-unting namumula ang mata ni Marcos. Laging kampanya ang mahalaga. Naramdaman ni Lando ang sakit sa boses nito. Kaya umalis ako. Hindi ka panaya nakalimutan. Napatingin sa Marcos kay Lando. Paano mo nasabi? Kasi nung kinuwento niya ko kagabi. Napahinto sa Lando. Parang sarang sira pa siya. Tahimik sa Marcos. Hindi niya pa ko kinamamayan. Unti-unting bumaba ang tingin ng binafa. Pero nasaktan niya ako. Alam ko pa. Tahimik na napalya sa Marcos. At sa anang pagkakataon matapos ang maraming taon. May tong nakinig sa kanya ng walang pangahusga. Makalipas ang halos isang oras, lumabas ang doktor. Agad tumayo sa Marcos. Doc, kumusta pa siya? Huminga ng malalim ang doktor. Stable na siya. Napapikit sa Marcos sa sobrang ginhawa. Pero kailangan niyang magpahinga. Ano pang nangyari? Stress. Tahimik ang lahat. Matagal na pala siyang may problema sa puso. Nanlaki ang mata ni Marcos. Ano? Tinatago niya lang. Parang gumuho ang mundo ni Marcos. Hindi niya alam na ganun na pala kalala ang kalagayan ng ama niya. Maya-maya ay pinayagan silang makita sa Eduardo. Tahimik itong nakahiga sa kama habang nakakabit ang oxygen tube. Nang makita niya sa Marcos, bahagya siyang ingumatay. Hindi ka pa pala umalis. Napalya sa Marcos. Balyo ka ba? Akala mo pababayan pa kita? Tahimik na napangyayari sa Eduardo. Unti-unting lumapit sa Marcos. Dad. Tiningnan siya ni Eduardo. Sorry. Nanlaki ang mata ng matanda. Ako dapat. Hindi. Napahagalhol sa Marcos. Pagod na akong maglit. Tahimik na tumulo ang luha sa mata ni Eduardo. At sa anang pagkakataon sa lobing pitong ton. Muling hinawakan ng magame ang kamay ng isa-isa. Tahimik na napalya sa Lando habang nakatayo sa gilid. Hindi niya akalaing masasaksihan niya ang ganong eksena. Biglang napatingin sa Eduardo sa kanya. Lando. Pa. Salamat. Napaling agad sa Lando. Sir, wala po kong ginawa. Maron. Tahimik na ang gumatay sa Eduardo. Pinablik mo ang anak ko. Biglang yumuko sa Lando dahil sa haya. Pero sa todo lang. Hindi rin niya maintindihan kung bakit parang antay-antay nang nagiging bahagi siya ng pamalayang ito. Kinagabihan, naiwan muna sa Lando sa lobby ng ospital habang nagpapanga sina Eduardo at Marcos sa kwarto. Napo siya sa vending machine area habang yumianam ang murang cape. Pagod na siya. Pero kahit paano, masaya ang puso niya. Biglang may batang babi na duman sa harap niya. Nasa pito o walong tong gulang lang ito at may yakap na maliit na teddy bear. Tito. Napatingin sa Lando. Puwid pong makahingi ang barya. Napansin niyang may sakit din ang bata. May hospital bracelet ito sa kame. Nasan mama mo? Tahimik na yumuko ang bata. Nasa ICU pa. Parang may kumarat sa puso ni Lando.
Dinakot naya ang natitirang pera sa bolsa naya. Tatlong dang piso lang iyon. Pamasay na sana naya. Pero agad naya ayang ibinigay. Bumalay ka ing pagkain. Nanlaki ang mata ing bata. Talaga pa. And gumatay sa lando. Biglang yumakap ang bata sa kanya. Salamat pa. Tahimik na napanjidi sa lando habang pinapanood itong tumakbo paleo. Pero hindi naya alam. May tong nakakita sa ginawa naya mula sa kabilang hallway. At ang tong iyon ay si Marcus. Tahimik itong nakatingin kay lando. At untay-untay. May nababago sa tingin naya tungkol sa lalaking dating pedicab driver, hindi agad umalis si Marcus sa kinatatayuan naya sa dulo ang hallway. Tahimik lang niyang pinagmamasdan si lando na nakapo pa rin malapit sa vending machine, parang pagod na pagod pero hindi nawawala ang lambating tingin sa mga tong dumadaan. May kakaiba sa nakita naya kanina. Isang simpleng bagay lang, isang lalaking walang-wala, pero nagbigay pa rin. Hindi naya maintindihan kung bakit, pero parang may gumihit na tanong sa isip naya. Bakit ka ganun kabait kayat wala ka rin? Napakuyam siya ing kameo, sa kadahanahang lumapit. Lando. Napalingan si Lando. Sir Marcus. Tahimik si Marcus napo sa kabilang upuan, hindi agad makatingin sa kanya. Kanina, mahanang sabi naya, young bata. Napabantang hininga siya. Bakit mo ay binigay yung pera mo? Nagulat si Lando sa tanong. Kasi pa may sakit din yung nanay naya. Napatingin si Marcus. Alam mo bang pamasahe mo na yun? Tahimik si Lando. Pa. Pero ay binigay mo pa rin. And gumatay ng bahagya si Lando. Kapag nakikita kayo pa yung batang nangangailangan, parang nakikita kayo rin yung anak kayo. Tahimik. Biglang sumikip ang dibdib ni Marcus. Hindi ka ba nagagalit sa mundo, tanong naya. Napatingin si Lando sa kisame ing ospital. May mga ara pa na oo. Pero kapag galit ka kasi, wala kang matutulungan. Parang tinaman si Marcus sa sinabi. Hindi naman pa ako laging mabait, dagdag ni Lando. May mga ara din na gusto kayo sumuko. Pero hindi ka sumuko. Yumaling si Lando. Wala lang pa kong choice. Napatahimik si Marcus. Anang beses niyang marinig na ang kabutihan ay hindi laging dahil sa pagiging banal, kundi dahil wala nang ibang matira kundi magpatuloy. Maya-maya, bumukas ang pinto ing ICU. Lumabas si Clara. Marcus, gising na si Sir. Agad tumayo si Marcus. Kasama si Lando, mabilis silang pumasak sa kwarto. Si Eduardo ay nakahiga pa rin, pero bahagayang nakadalat ang mata. Dad, mahanang tawag ni Marcus. And gumatay si Eduardo. Hindi ka pa rin umuwi. Yumaling si Marcus. Hindi na ako alis. Tahimik ang silid. Lumapit si Lando sa gilid pero hindi nagsalita. Napansin siya ni Eduardo. Lando. Opo, sir. Halika. Nahihiyang lumapit si Lando. Salamat sa pag-alaga sa anak kayo. Mabilis na yumaling si Lando. Sir, hindi kayo pa. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Tahimik. Alam kayo kung sino ka. Napatingin si Marcus sa ama naya. Dad. Nginit si Eduardo ay nakatingin kay Lando. Yung mga tulad mo, bahira na. Napayuko si Lando. Hindi pa ako special. And gumatay si Eduardo. Mas lalo kong special kasi hindi mo alam na ganun ka. Tahimik. Biglang nagsalita si Marcus. Dad. Napatingin si Eduardo sa kanya. Pwede ba kitang makazap, mag-isa? Tahimik na tumango si Eduardo. Lando, pwede ka manang lumabas? Opo pa. Lumabas si Lando kasama si Clara. Pagkasara ing pinto, nagkatingin ang mag-ama. Mahaba ang katahimikan. Hanggang si Marcus ang anang nagsalita. Dad. Alam mo ba kung gano ako kasakit? Napapikit si Eduardo. Hindi mo alam. Biglang tumas ang boses ni Marcus. Pitong ton, Dad. Tahimik ang ICU. Pitong ton akong parang wala kong pakialam. Napayuko si Eduardo. Alam kayo. Hindi mo alam. Napalya si Marcus.
Pero alam mo kung ano ang mas masakit. Tahimik. Yung makita kitang mas close pa sa isang estranghero kaysa sa akin. Natahimik si Eduardo. Hindi kayo sinasadya. Pero nangyari. Tahimik. Biglang bumagsak ang boses ni Marcus. Akala kayo hindi mo na kayo mahal. Napalya si Eduardo. Marcus. Akala kayo mas mahal mo ang kampanya kaysa sa akin. Tahimik. Dahan-dahang yumupo si Eduardo sa kayat masakit ang katawan. Hindi toto yen. Bakit hindi mo kayo hinabol? Napahinto si Eduardo. Hindi siya makasagad agad. Takot kayo. Nagulat si Marcus. Takot. Tumango si Eduardo. Takot akong pilitin ka, at lalo kong maala. Tahimik. Akala kayo kapag hanayan kita, babalik ka rin. Napahagalhol si Marcus. Hindi ganun kudli. Yumaling si Eduardo. Alam kayo. Tahimik. Pero mali kayo. Napayuko si Marcus. Ang dami mong mailing ginawa, dad. Tahimik si Eduardo. Biglang lumambat ang boses ni Marcus. Pero isa sa pinakamaharap, yung makita kitang ganito. Napatingin siya sa mga aparato sa paligid. Kung maala ka. Hindi naya natuloy. Napalya na lang siya. Dahan-dahang inabat ni Eduardo ang kamaying anak naya. Hindi pa kayo mawawala. Mahigpit na hinawakan ni Marcus ang kamay naya. Promise? And gumataya si Eduardo. Promise. Sa labas ng ICU, nakapo si Lando at Clara sa waiting area. Tahimik. Hanggang si Clara ang nagsalita. Alam mo, ikaw ang anang outsider na pinapasok naya sa mundo naya. Nagulat si Lando. Ako pa. Tumango si Clara. Hindi basta-basta si Sir Eduardo magtiwala. Tahimik si Lando. Hindi kayo pa naman hinanap to. And gumataya si Clara. Ganun talaga minsan. Yung kabutihan, hindi mo hinahanap ang kapalit. Napatingin si Lando sa pinto in ICU. Hindi naya alam kung bakit. Pero parang pakiramdam naya, hindi pa dun natatapos ang pagbabago sa buhay naya. Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas si Marcus. Mas kalmado na ang muka naya. Lando. Tumayo si Lando. Opo. Tahimik si Marcus sandali. Salamat. Nagulat si Lando. Pa. Dahil kung hindi dahil sa'yo. Napabantang hininga siya. Baka huli na para sa amin ng dad kayo. Hindi agad nakasagad si Lando. And gumatay lang siya ng mahina. Wala pa kong ginawa. Nginit sa isip ni Marcus. Alam niyang hindi totoo ayon. Dahil minsan. Ang isang simpleng kabutihan ng isang tong walang-wala. Ay kayang magligtas ng isang buong pamilya na antay-antay ng nagkakawatakwatak mula ng gabing ayon, antay-anting nagbago ang takbo ng mga ara sa buhay ni Lando. Hindi na siya basta pedicab driver na nakikipagsapalaran sa kalsada. Ngayon, barara siyang pumapasak sa napakalaking gusali ng Montenegro Holdings, bit-bit ang notebook na ibinigay ni Eduardo, at bit-bit din ang kaba sa dibdib na hindi pa rin nawawala. Pero sa bawatara na lumilipas, antay-antay ring humuhupa ang takot naya. Lando, ito ang scheduling meeting ngayong umaga, sabi ni Clara habang inabat ang mga papers. Salamat pa, sagot naya, habang maingat na tinitingnan ang bawat pahina. Hindi pa rin siya sanay sa dami ng salita, numero, at terminang nakasalat. Pero sinasubukan naya. Sa isang sulaking opisina, napansin siya ng ibang empleyado. Siya ba talaga yung bagong assistant? Parang hindi bagay dito. Naririnig naya ayon. Laha. Pero hindi na naya pinapansin tulad dati. Dahil may isang bagay siyang natutunan mula kay Eduardo. Hindi lahaing ingi sa paligid mo ay dapat mong pakinggan. Biglang bumukas ang elevator. Lumabas si Marcus. Tahimik ang buong floor. Laha ay napatingin sa kanya, parang may biglang lamig na duman. Diretso siyang lumapit kay Lando. Sumama ka sa akin. Nagkatingin ang mga empleyado. Nangina ang loban ni Lando. Pa. Saan pa? Sa meeting room. Walang ibang paliwanag. Sa lobing meeting room, nandun si Eduardo, mas mayos na ang pakiramdam pero halatang pinapahinga pa rin ng doctor.
Dad, sabi ni Marcus. Tumango si Eduardo. Yumupo ko. Tahimik na napo si Lando sa dulo. Nagulat siya ng magsalita si Eduardo. Simula na yan, magtatrabaho si Lando sa special project team. Nagkatinjan ang mga tao. Dad, biglang sabi ni Marcus, sure ka ba dito? Tumango si Eduardo. Napakunat noo ang isa sa mga board members. Sir, with all due respect, hindi pa siya trained. Hindi training ang problema. Napatahimik ang lahat. Kundi ay, tiwala. Tahimik ang buong kwarto. Napayuko si Lando. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mas kakabahan. Pagkatapos ng meeting, lumabas si Marcus kasama si Lando sa hallway. Tahimik sila pareho. Hanggang si Marcus ang nagsalita. Hindi ka pa rin sanay dito, no? Yumaling si Lando. Hindi pa talaga. Bahagayang napanjidi si Marcus. Alam mo, nung anang beses kitang nakita. Huminto siya. Akala ko isa ka lang palaboy na pinapasak lang ng tari ko dahil nawa siya. Napabantang hininga si Lando. Opo. Pero mali ako. Napatinjan si Lando sa kanya. Hindi ka pala simpleng tao. Nagulat si Lando. Ako pa. Tumango si Marcus. May nakita akong bagay sa'yo na matagal ko nang hindi nakikita sa mga tao sa lobing kampanya. Anong pa? Katapatan. Tahimik. Napayuko si Lando. Hindi ko pa alam kung karapat-dapat ako sa tiwala ninyo. Napahinto si Marcus. Hindi mo kailangan maging karapat-dapat. Napatinjan si Lando. Kasi panipali ang tiwala. Tahimik silang naglakad. Maya-maya, huminto sila sa harap ng glass window kung Santana ang buong siyudad. Alam mo ba kung ano ang plano ng dad ko para siyo, tanong ni Marcus. Yumaling si Lando. Hindi pa. Gusto ka niyang gawing bahagi ng management training program. Nanlaki ang mata ni Lando. Ako pa. Pero, hindi pa ako nakapag-aral. Alam niya. Tahimik. Pero sinabi niya, mas maharap turuan ang tang walang puso kaysa tang walang diploma. Napatahimik si Lando. Parang paulit-ulit niyang naririnig ang mga salitang iyon. Biglang napabantang hininga si Marcus. Alam mo. Dadi akong galit siyo. Nagulat si Lando. Ako pa. Tumango si Marcus. Akala ko panalitan mo ako. Tahimik. Pero nayon. Napatinjan siya sa glass window. Hindi pala ikaw ang kalaban. Napakunat noo si Lando. Kung hindi pa ako, sino? Tahimik si Marcus. Yung sarili ko. Napatahimik si Lando. Hindi niya alam ang isasagot. Maya-maya, dumating si Clara na hingle. Marcus. Lando. Emergency meeting. Agad silang nagpunta sa conference room. Nandun si Eduardo, mas seryoso ang muka kaysa dati. May likyulit. Nagkatinjan ang lahat. Napakunat noo si Marcus. Paano nangyari to? Same system breach. Biglang tiningnan ni Eduardo si Lando. Lando. Opo. May napansin ka bang kakaiba nitong mga nakarangaraw? Napaisip si Lando. Tahimik siyang tuminjan sa screening laptop. Untay-untay niyang inalala ang mga muka, kilos, at mga galaw sa opisina. Hanggang may napansin siya. Sir. Napatinjan lahat. Yung bagong IT intern pa. Naningkit ang mata ni Eduardo. Bakit? Tuwing may confidential file na binubuksan. Napahinto si Lando. Lagi pa siyang nasa paligid. Biglang natahimik ang kwarto. Napatinjan si Marcus. Sigurado ka. Yumaling si Lando. Hindi pa ako sigurado. Pero. Huminga siya ng malalim. Parang lagi siyang nandun bago may mangyaring problema. Tahimik. Napatinjan si Eduardo kay Clara. Trace him. Opo, sir. Habang lumalabas ang lahaing impormasyon, ramdam ang tensyon sa buong silid. Maya-maya. Sir, mahanang sabi ni Clara. Napatadyo ang lahat. May connection siya sa competitor. Nanlaki ang mata ni Marcus. At dahan-dahang napatinjan si Eduardo kay Lando.
Isang tinjin na puno ing bigot. At respeto. Lando. Tahimik si Eduardo. Hindi ka lang palamabate. Huminga siya ng malalim. Maranong ka ring makikita in katotohanan. Napayuko si Lando. Hindi ko palam. En gumatay si Eduardo. Yen ang pinakamapanganibasyo. Nagkatinjan si Marcus at Lando. Hindi pa nila alam. Pero sa sandaling iyon, nagsisimula ng makita in kampanya ang totoong halaga ng isang tong minsan lang tinawag na estranghero. At ang kapalit in kabutihan na yun. Ay mas malaki pa pala kaysa sa inakala naya, tahimik ang buong conference room matapos ang nataklasan ni Clara. Parang biglang bumigat ang hangin. Si Lando ay nakapo pa rin, pero ramdam naya ang kabaging dibdib naya na parang gusto ng kumawala. Hindi siya sanay sa ganito. Sanay siya sa kalsada, sa init, sa sigawaning mga pasahero. Pero hindi sa mga sitwasyong isang mailing salida lang ay maring magbago ang buhay ng maraming tao. Sir, mahanang sabi ni Marcus, sigurado ba tayo sa ebidensya. Hindi agad sumagot si Eduardo. Nakatitig lang siya sa screen na ipinapakita ni Clara. Hindi pa final, sagad ni Clara, pero malinaw ang pattern. Tahimik. Biglang tumayo si Eduardo. Hanapin ninyo siya. Isang malamig na yudos. Agad kumulos ang security. Napatinjan si Lando kay Marcus. Sir Marcus. Alam ko, putol ni Marcus. Nakakatakot. Napayuko si Lando. Hindi naya inaasahan na ganito kabilis ang lahat. Kanina lang, tahimik lang siyang empleyado na sinasubukang matuto. Ngayon, parang nasa gitna na siya ng isang bagay na mas malaki pa sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto in conference room. Isang binatang IT intern ang pumasok. Kabado. Pawisan. Halatang hindi handa. Sir, bakit pa ako pinatawag? Tahimik ang buong kwarto. Napatinjan si Eduardo sa kanya. Anong pangalan mo? Ramon pa. Ramon, ulit ni Eduardo. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Yumaling ang binatha. Napalunak si Ramon. Sir, wala pa kang kasalanan. Tahimik. Biglang nagsalita si Lando. Sir. Napatinjan lahat sa kanya. Nagulat si Ramon. Hindi ko pa sinasabi na siya agad, maingat na sabi ni Lando. Tahimik. Pero. Tumayo si Lando ng dahan-dahan. Siya pa yung laging nasa server room kapag may unusual access. Napatinjan si Ramon sa kanya. Kuya, hindi pa todo, yan. Halos pumatak ang boses niya sa kaba. Hindi pa ako gumagala in kahit anong confidential files. Napatinjan si Eduardo. Clara. Sir. Check biometric logs. On it. Habang nagahinte, ramdam ang tensyon na parang pupatak anyamang sandali. Si Marcus ay nakapikit na parang pinapigilan ang sarili. Si Lando naman ay hindi mapakali. Ayon niyang masira ang buhay ng isang tao kung mali ang hinala. Pero ayo rin niyang manahimik kung may mali. Maya-maya. Sir, sabi ni Clara. Tahimik ang lahat. May partial match. Nanlaki ang mata ni Ramon. Hindi pa. Pero hindi pa full confirmation, dagdag ni Clara. Napatinjan si Eduardo. Lando. Opo. Bakit mo siya napansin? Napaisip si Lando. Hindi siya sigurado kung paano ipapaliwanag. Sir. Huminga siya ng malalim. Kapag pakasi may tong natatakot, iba po ang kilos niya. Tahimik. Pero siya pa. Tuminjan si Lando kay Ramon. Parang may hinahanap na hindi niya mahanap. Napayuko si Ramon. Biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Hindi pa ako magnanakaw. Mahanang mahina na ang boses niya. May kapatid pa ako sa ospital. Tahimik. Napatinjan si Marcus. Nagbago ang atmosphere. Wala pa kaming pambayad. Napalya si Ramon. Kaya pa ako tumanggaping side work. Napatinjan si Eduardo. Side work. Yumaling si Ramon. May nagalok pa sa akin online. Biglang natahimik si Clara. Anong klaseng offer? Napayuko si Ramon. Pera, kapalading pag-access lang ng ilang files. Nanlaki ang mata ng lahat.
Pero hindi ko po alam na illegal pala. Biglang bumagsak ang katahimikan. Tahimik si Eduardo. Pagkatapos ay tumingin kay Lando. Ganito ka ba rin nagsimula noon. Napatingin si Lando. Nagulat siya sa tanong. Huminga siya ng malalim. Opo. Tahimik. Hindi sa pagnanakaw. Pero sa kawalan ng pagpapilian. Napatingin si Eduardo sa binatha. Ramon. Sir. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Umiyak si Ramon. Sino po ang tutulong sa amin? Tahimik ang kwarto. Parang biglang nawala ang galit. Napalitan ng bigat. Napatingin si Marcus sa ama niya. Dad. Tahimik si Eduardo. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Clara. Opo, sir. Bayaran ang hospital bill ng kapatid niya. Nanlaki ang mata ni Ramon. Ano pa? Pero. Hindi ayon kapalit ng kasalanan mo. Tahimik. Pero pagkakataon ayon para itama mo ang susunod mong hakbang. Napalya si Ramon. Sir. Pero hindi ka na makakabalik sa posisyon mo. Tahimik. Tumango si Ramon. Ako po ang bahala. Tahimik siyang inalabas ng security. Pagalabas niya, napapo si Lando. Parang biglang nabos ang lakas niya. Sir, mahanang sabi niya, pasensya na pakang nagamali ako ng Himala. Tumingin si Eduardo sa kanya. Hindi ka nagamali. Pa? Patuloy ang buhay ng lungsod. Pero sa lobing maliit na kwarto. Isang simpleng pamilya ang unti-unting lumalakas. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa kapangyarihan. Kundi dahil sa isang bagay na matagal nang hindi pinapansin ng mundo. Kabutihang may kasamang paganawa, kinabukasan, mas maga pa kaysa dati, dumating si Lando sa opisina. Pero iba na ang pakiramdam niya na yan. Hindi na ganun kabigat ang bawat hakbang niya. Parang untay-untay na niyang nanawan kung saan siya dapat tumayo sa mundong ito. Pagpasak niya sa elevator, nakita niya ang sarili niyang reflection sa salamin. Magulo pa rin ang buhok. Luma pa rin ang suit. Pero sa mata niya, may konting tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling. Pagbukas ang elevator, agad siyang sinalubong ni Clara. Good morning, Lando. Good morning pa. And gumatay si Clara. Hinahanap ka ni Sir Eduardo. Napakunat noo si Lando. Pa? May problema pa ba? Yumaling si Clara. Hindi raw. May ipapakita lang da siya siyo. Habang naglalakad sila papunta sa opisina, napapansin ni Lando na iba ang tingin sa kanya ng ibang empleyado. Hindi na puro pagdududa. May halo ng respeto. May ilan pang tahimik na bumabati. Good morning, Sir Lando. Napahinto siya sandali. Sir. Bahagayang napanjidi si Clara. Nasasanay na sila. Pero si Lando, hindi pa rin sanay. Parang hindi pabagay. Sanayan lang yan, sagat ni Clara. Pagpasak nila sa opisina ni Eduardo, nakita nilang nakapo ito sa harap ng malaking glass window, nakatanaw sa siyudad. Lando, tawag niya. Opo, sir. Lumapit ka. Lumapit si Lando ng maingat. May malaking folder sa mesa. Ito ang bagong proyekto. Napatingin si Lando. Sir. Expansion project sa Visayas. Napalunak si Lando. Pero sir, hindi ko po alam, yan. Tumango si Eduardo. Alam ko. Tahimik. Kaya ka kasama dito. Nagulat si Lando. Ako pa. Bakit pa? Tahimik si Eduardo. Dahil kailangan ko ang tang hindi inisip ang kita agad. Kundi ang epekto. Napayuko si Lando. Sir, baka pa hindi ako. Lando. Napatingin siya. Hindi kita sinabing perpekto ka. Tahimik. Sinabi ko, mapagkatiwalan ka. Parang may biglang bumigat sa dibdib ni Lando. Hindi niya alam kung bakit mas mabigat ang tiwala kaysa yudos. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marcus. May hawak itong coffee. Dad, nandito na yung documents. Napahinto siya nang makita si Lando. Ikaw pala. Tahimik si Lando. Good morning pa, Sir Marcus. And gumatay ng bahagya si Marcus.
Sanai ka na se, sir, Napanjidi si lando. Hindi pa rin pa. Yumupo si Marcus. Dad, sure ka basa Visayas project. Tumango si Eduardo. Bakit? Risky. Lahaing maganda, risky. Tahimik. Napatinjan si Marcus K. Lando. Kasama siya. Napabuntong hininga si Marcus. Interesting. Biglang tumayo si Eduardo. Marcus, ikaw ang megalid sa finance side. Nagulat si Marcus. AKO. Pero dad. Oras na para hindi ka lang tagamasid. Tahimik. Napatinjan si Marcus K. Lando. Parang may naisip siya. Maya, lumabas si Eduardo para sa isang meeting. Naiwan sina Lando at Marcus sa opisina. Tahimik. Hanggang si Marcus ang anang nagsalita. Alam mo. Dadi, akala ko ikaw yung dahilan kung bakit ako nawala sa spotlight ni dad. Napayuko si Lando. Pasensya na pa. Yumaling si Marcus. Hindi mo kasalanan. Tahimik. Kasalanan ko kung bakit ako umalis. Napatinjan si Lando. Sir. Pero may isang bagay akong napansin. Umayo siya in yupo. Hindi ka natatakot magamali. Napatawa si Lando ng mahina. Takot pa ako palagi. Pero gumagawa ka pa rin. Tahimik. Yun ang wala sa karamihan dito. Biglang bumukas ang email notification sa laptop. Sir Marcus, tawagan I Clara Mula sa labas, may urgent call pa from Visayas partner. Nagkatinjan sila. Let's go, sabi ni Marcus. Sa conference call, seryoso ang lahat. Project delay is unacceptable, sabi ng partner. Unless you can guarantee safety and transparency. Tahimik ang room. Napatinjan si Marcus K. Lando. Parang humahinji ang sagat sa madalang. Tahimik si Lando. Pinagmamasdan niya ang data. MGA numero. MGA risk factors. Biglang nagsalita siya. Sir. Napatinjan lahat. Kung itutuloy panatin ito. Kailangan panating isama ang local community sa planning. Nagulat ang partner. What? Hindi lang pa infrastructure ang problema. Pati tiwala. Tahimik. Napatinjan si Marcus. Explain. Huminga si Lando. Kapag hindi pa kasama ang MGA tao dun. Tatanggihan panila ang proyekto. Tahimik. Nagkatinjan on board. Maya. Interesting point, sabi ng partner. Send us a revised proposal. Natapos on call. Tahimik on room. Napatinjan si Marcus K. Lando. Hindi ka pala basta observer. Napayuko si Lando. Hindi ko pa lam kung tama. Pero gamana. Maya, lumabas si Marcus. Naiwan si Lando mag-isa. Tahimik siyang nakatinjan sa glass window. Sa ibaba, makikita ang maliliit na tao sa kalsada. Nalala niya ang sarili niya noon. Biglang tuminog ang cellphone niya. Unknown number. Nagalangan siya. Sinagot niya. Hello. Lando. Nanlaki ang mata niya. Dahil sa kabilang linya. Boses iyon ni Ramon. Sir, pasensya na pa. May kailangan pa kong sabihin. Tahimik si Lando. Anong nangyari? Mahanang mahina ang boses ni Ramon. May nagbantang bumalik sa akin. Napakunat noo si Lando. At hindi lang pa ako. May iba pa pang empleyado na pinipilit din. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Lando. Nasan ka nayon? Nasa labas pa ang building ninyo. Napatinjan si Lando sa bintana. At sa baba. May isang tong nakateo sa ulan. Nakatinjan patas. Parang humahinji ang tulong. At sa sandaling iyon. Naramdaman ni Lando na ang problema ang kampanya ni Eduardo. Ay hindi pa pala tapos. At mas malaki pa ito kaysa sa una nilang inakala, napateo si Lando sa kinabukasan niya. Mula sa glass window ng opisina, kitang-kita niya ang tong nakateo sa ilaliming malakas na ulan. Si Ramon. Basang-basa, nanginginig, at tila takot na takot. Sir, mahanang bulong ni Lando habang nakatitig sa labas. Nandito pa siya. Napatinjan agad si Clara. Sino? Young IT intern.
Biglang nagbago ang ekspresyon ng ilando. May sinasabi pa siyang may nagbabanta sa kanya. Mabilis na kumulos si Clara. Dadalhin kayo si Sir Eduardo. Pero bago pa siya makalis, dumating na si Marcus. Anong nangyari? Si Ramon pa, sagad ang ilando, nasa labas. Napakunatnoo si Marcus. Bakit siya babalik dito? Hindi lang pa siya bumalik. Huminto si Lando. May problema pa siya. Tahimik. Napatingin si Marcus sa baba. At mukhang malaki. Mabilis silang bumaba ang building. Paglabas nila, nakita agad nila si Ramon na nakayuko sa ulan, parang hindi na alam kung saan tatakbo. Ramon, siga ang Lando. Napatingin si Ramon. Kuya Lando. Halos maubos ang boses niya. Pasok ka muna, sabi ni Marcus. Yumaling si Ramon. Hindi papwid. Bakit? May nakasunod pa sa akin. Biglang nanlamig ang palagid. Nagkatingin sina Marcus at Lando. Sinong nakasunod, tanong ni Marcus. Hindi kayo pa alam, pero kanina pa sila. Napatingin si Lando sa palagid. May item na sasakyan sa kanto. Hindi gumagalaw. Tahimik lang. Pasok ka, maring sabi ni Marcus. Sa lobing lobby, nanginginig pa rin si Ramon habang binibigyan ng tuwalya ni Clara. Dahan-dahan ka lang, sabi ni Lando. Kuya, pasensya na pa. Hindi ito oras para sa sorry, putol ni Marcus. Sabihin mo kung ano ang nangyari. Napayuko si Ramon. After panang nangyari, kinazap pa ako ang mga pulis ng kampanya. Tahimik. Akala ko okay na. Pero kahapon pa. Naputol ang boses niya. May nag-text sa akin. Binasa niya ang message sa phone niya. Kung magsasalita ka pa, hindi na makakalis ang kapatid mo sa ospital. Nanlaki ang mata ni Lando. Anong ibig mong sabihin? Umiyak si Ramon. Banta pa. Biglang tumeo si Marcus. Sino nagpadala? Hindi kayo pa alam, unknown number. Tahimik. Napatingin si Lando kay Marcus. Sir Marcus. Alam kayo. Mabigat ang boses niya. Hindi ito simpleng scam. Biglang bumukas ang pinto ng lobby. Pumasok si Eduardo, kasama ang security. Anong nangyari dito? Dad, sabi ni Marcus, may witness tayo. Lumapit si Eduardo. Tiningnan si Ramon. Sabihin mo ang toto. Nanginginig si Ramon. Sir, natatakot pa ako. Kung hindi mo sasabihin, mas lalo kong nasa peligro. Napalya si Ramon. May grupo pa. Napatingin lahat. Inside the company. Nanlamig ang buong lobby. Hindi lang pa ako. Biglang natahimik ang lahat. May iba pa pang empleyado na pinipilit. Napakuyam si Eduardo. Pangalan. Yumaling si Ramon. Hindi kayo pa alam lahat. Pero may nagyutos. Tahimik. Biglang nagsalita si Lando. Sir. Napatingin si Eduardo. Young pattern pa. Mas malaki pa ito kaysa dati. Tahimik. Napatingin si Marcus sa ama niya. Dad. Mahabang katahimikan. Hanggang sa marahan na nagsalita si Eduardo. Lock down the system. Sir, sabi ni Clara. Nayon na. Mabilis kumulos ang security. Pero biglang tuminog ang alarm sa system. Unauthorized access detected. Nanlaki ang mata ng lahat. Hindi pa sila tumatigil, bulong ni Marcus. Biglang nag-shutdown ang ilang ilaw sa lobby. Nagsimula ang emergency backup lights. May hack na nangyari, sabi ni Clara. Napatingin si Eduardo kay Lando. Lando. Opo. May napansin ka ba kanina? Napaisip si Lando. Bigla niyang nalala ang lahat ng kilos sa opisina. Young mga oras na walang tao sa server room. Young bagong intern. Young mga email logs. At biglang. Sir. Napatingin lahat. May pattern pa sa login attempts. Laging kasabay ang shift change. Tahimik. May tong nakakalaming schedule natin. Biglang tumingin si Marcus. Inside job confirmed. Tahimik. Napakuyam si Eduardo. Find them.
Habang nagakagulo sa IT Department, si Lando ay tahimik lang sa gilid. Ngunit biglang. Napatingin siya kay Ramon. Ramon. Opo. Yung nagbantasyo. May sinabi ba kung bakit ka nila pinipilit. Tahimik si Ramon. Para pamakuha ang access, sa expansion project files. Nanlaki ang mata ni Lando. Visayas project. Biglang napatingin si Marcus. Dad. Tahimik. Hindi lang IT breach ito. Target nila ang buong expansion. Biglang tumahimik ang lahat. Napatingin si Eduardo sa glass window ng building. Parang biglang naging mas madalim ang lungsod sa labas. Lando, sabi niya. Opo. Simula na yan. Hindi ka na lang observer. Tahimik. Kasama ka na sa core investigation team. Napatingin si Lando. Ako pa. Tumango si Eduardo. Dahil ikaw ang anang nakakita ng pattern. Tahimik. Napatingin si Marcus sa kanya. Welcome to the real fight. Napalunak si Lando. Hindi niya alam kung handa siya. Pero isang bagay ang sigurado niya. Hindi na ito simpleng trabaho. At ang kabutihang minsan niyang ginawa sa kalsada. Ay nayan ay humihila sa kanya sa gitna ng isang laban na mas malaki pa sa buhay na alam niya, tahimik ang buong investigation room. Tanging tunog lang ang keyboard at mabilis na pagklik ang mouse ang marinig habang tinitingnan ng IT team ang MGA logs. Si Lando ay nakatayo sa likod, nakapamwang pero halatang kinakabahan pa rin. Hindi siya sanay sa ganito. Pero hindi na siya pwedeng umatras. Sir, tawagan ay Clara, may nakita kaming unusual access pattern. Napatingin si Eduardo. Ipakita mo. Lumabas sa screen ang sunod-sunod na login attempts, lahat galing sa lobing company network. Napakunat noo si Marcus. Ito ba yung sinabi ni Lando? Tumango si Lando. Opo, pareho paing oras ang shift change. Biglang natahimik ang lahat. Meaning, sabi ni Clara, may tangalam ang internal movement natin. Tahimik. Napakuyam si Eduardo. Hindi lang ito simpleng hacker. May inside coordination. Biglang tumingin si Marcus kay Lando. Kung ganun, may posibilidad na kilala mo na kung sino. Napalunak si Lando. Hindi pa ako sigurado. Huminga siya ng malalim. Pero may isang bagay pa kong napansin kahapon. Napatingin lahat. Yung bagong guard sa north entrance. Tahimik. Laging may kausap sa headset na kayat walang bisita. Napakunat noo si Eduardo. Security guard. Hindi pa siya kasama sa official roster dati. Biglang kumulos si Clara sa system. Checking. Ilang segundo ang lumipas. Sir. Napatagil ang lahat. Wala siyang valid employment record. Nanlaki ang mata ni Marcus. Paano nakapasok ang tao na yan? Tahimik. Biglang tuminog ang intercom. Sir Eduardo, Boses ang security head, may nawalan guard pa sa north entrance. Napatingin si Eduardo kay Marcus. Move. Mabilis silang bumaba. Kasama si Lando. Habang bumababa ang elevator, ramdam ang tensyon na parang pupatak anyamang sandali. Lando, mahanang sabi ni Marcus, kung tama ka. Hindi lang company ang target nila. Tahimik si Lando. Pati buhay ang mga tao. Napakagat labi siya. Sir, hindi kayo pagusto na may madami. Walang gustong madami, putol ni Marcus. Pero huli na tayo sa laro kung takot tayo na yan. Pagbukas ang elevator, nagagulo sa lobby. Sir, siga ang security. May CCTV blackout sa north exit. Hindi na namin makita yung area. Biglang naglakad si Eduardo papunta sa control room. Trace him. Working on it, sir. Si Lando naman ay nakatingin sa monitors. Biglang may nakita siyang anino sa screen. Sandali. Napatingin lahat. Yung Don sa service tunnel. Napalingan si Clara. Ball, yen sa public access. Pero ginagamit pa, yen ing maintenance. Biglang tumakbo si Marcus. Security team, follow me. Sumunod si Lando kayat kabado. Sa lobing madalim na service corridor, malamig at mabaho ang hangin. May tao dito, bulong ni Marcus. Tahimik. Biglang may kaluskos sa dulo. Dune, siga in guard. Tumakbo sila.
Nagbago pa nila mabutin. May tumakbong anino palabas ang emergency exit. Stop, siga ni Eduardo. Pero huli na. Nawala na ang tao sa dilim. Napahinto si Lando, hingle na hingle. Sir. Hindi na natin siya nabutin, sabi ni Marcus. Ngunit biglang napansin ni Lando ang isang bagay sa side. Isang ID card. Kinahan niya ito. At nang tingnan niya. Nanlamig siya. Sir. Napatingin si Eduardo. Ito pa. Inabat niya ang ID. Tahimik ang lahat. Nasa ID ang pangalan. External Consultant, Visayas Expansion Project. Napakunat noo si Marcus. Consultant. Biglang nagsalita si Clara. Sir, hindi lang siya guard. Tahimik. Isa siyang planted access agent. Napakuyam si Eduardo. Meaning. Napatingin si Lando. Sir. Pinapasok nila tayo mula sa loob. Tahimik. Biglang tuminog ang lahaing phones. Emergency alert. Multiple system breaches detected. Nanlaki ang mata ni Clara. Sir. They're inside the network again. Biglang nagagulo ang control room. Shut it down. Too late. Napatingin si Marcus kay Lando. Lando, ano susunod? Napalunak si Lando. Huminga siya ng malalim. Sir. Kung tama po ang pattern. Hindi pa sila nagtatago. Tahimik. Ginagawa lang panila tayong mag-react. Biglang natahimik si Eduardo. Napatingin siya kay Lando. At ibig mong sabihin. Tumingin si Lando sa monitors. At the same time pa. May diversion sa system. Napatingin siya sa CCTV feed. At dun niya nakita. Isang maliit na grupo ng tao na papalabas ang building sa ibang exit. Sir. May extraction na nangyari. Nanlaki ang mata ni Marcus. Meaning target nila ay data at tao. Tahimik. Biglang tumakbo si Eduardo. Lock every exit. Pero huli na ulit. May nakalabas na. Napahinto si Lando. Parang biglang bumigat ang lahat sa kanya. Sir. Hindi ito katapusan, mahanang sabi niya. Napatingin si Marcus. Anong ibig mong sabihin? Napalunak si Lando. Parang. Sinasubukan nila tayong pilitin magamali. Tahimik. Napatingin si Eduardo sa kanya. At sa anang pagkakataon. Hindi na siya tinitingnan bilang assistant. Kundi bilang isang tong nakakintindi ang patterning isang digmang hindi nakikita. Then we stop reacting, malamig na sabi ni Eduardo. Tahimik. Start thinking ahead. Napatingin si Marcus. Napatingin si Lando. At sa sandaling iyon. Naintindihan nilang lahat. Hindi ito simpleng kaso ng betrayal. Isa itong planong matagal ng inihahanda. At sila. Nayon lang nila nalaman na sila pala ang target, tahimik ang buong control room matapos ang kaguluhan. Nakalatang pa rin sa hangin ang bigating nangyari, may nakalabas na impormasyon, may nakatakas na tao, at may mas malalim pang operasyong unti-unting lumilitaw. Si Eduardo ay nakatayo sa gitna, madalim ang tingin sa monitors. Si Marcus naman ay hindi mapakali, pakoikad sa likating mesa. Si Lando ay tahimik lang sa gilid, hawak ang nakuha nilang ID card. Pero sa loob niya, hindi na lang takot ang nararamdaman niya. May halong pag-isip. May pattern talaga. At alam niyang hindi pa nila nakikita ang buong larawan. Clara, malamig na sabi ni Eduardo, pull all external communications for the last 72 hours. Opo, sir. Marcus, coordinate with security. No one enters or exits without clearance. Got it. Tahimik si Marcus, pero ramdam ang tensyon sa bawat kilos niya. Biglang lumapit si Lando. Sir. Napatingin si Eduardo. Opo. May napansin pa ako. Huminto ang lahat. Young timing attacks. Napatingin siya sa screen. Parang hindi pa random. Tahimik. Lagi pang kasabay ang internal meetings ninyo. Napatingin si Marcus. Meaning. Huminga si Lando. May tong alam pa ang scheduling executive meetings. Biglang natahimik ang buong room. Napakuyam si Eduardo. Board access. Napatingin si Clara. Sir, ibig sabihin may leak sa highest level.
Tahimik. Napabuntong hininga si Marcus. Dad. Alam ko, putol ni Eduardo. Biglang tumanjan si Eduardo kay Lando. Pano mo napansin, yen. Napalunak si Lando. Sir. Sanai pa ako samga pasahero. Napatinjan siya sa screen. Kapag may regular na ruta, alam ko pa kung kailan may pagbabago. Tahimik. Ganun din pedito. May routine. At may sumasira sa routine. Tahimik. Biglang may alert sa system. Unauthorized file access attempt, CEO folder. Nanlaki ang mata ng laha. Hindi na sila nagtatago, sabi ni Marcus. Diretso na sa top files. Biglang tumakbo si Clara. Sir. May live intrusion. Trace it. Trying. Napatinjan si Eduardo kay Lando. Kung ikaw ang nasa likod nila. San ka papasak. Tahimik si Lando. Tumanjan siya sa layouting system. Sir. Backup server. Napatinjan si Clara. Hindi ginagamit ang backup server for live data. Pero hindi siya masyadong secured, dagdag ni Lando. Biglang nanlamig ang laha. Meaning, sabi ni Marcus, dun sila dumadayan. Posable pa, sagad ni Lando. Tahimik. Dahil hindi pa inaasahan na dun sila datan. Napakuyam si Eduardo. Send security to backup facility. Opo. Biglang tumanjan si Marcus kay Lando. Pano mo, tinalalaman. Napatajol si Lando. Hindi naya alam kung pano ipapalawanak. Sir. Sanay lang pa ako maganaping butas sa simpleng bagay. Tahimik. Sa kalsada pakasi. Kapag hindi mo nakita ang bitak sa don. Matadapa ka. Biglang natahimik si Marcus. Parang tumama sa kanya ang sinabi. Maya-maya, bumukas ang intercom. Sir Eduardo, bozasing security, may movement sa backup facility. Multiple intruders confirmed. Napatinjan si Eduardo. Move. Nagagulo ang buong team. Pero si Lando ay hindi agad gumalaw. May mali. Sir. Napatinjan si Marcus. Bakit? Huminga si Lando. Kung dun sila pumapasak. Bakit hindi panila dinefend ang exit? Tahimik. Napatinjan si Clara. Meaning diversion. Tumango si Lando. Posable pa. Biglang napatinjan si Eduardo. Then what is the real target? Tahimik. Lando stared at the screen. At biglang nanlaki ang matanaya. Sir. Main server core pa. Nanigas si Marcus. Pero nakasecure yun. Not if they already have admin credentials, putol ni Lando. Biglang nagalarm ang system. Core system breach detected. Nanlaki ang mata ni Clara. Sir. They're inside the mainframe. Biglang napakuyam si Eduardo. Lock it down now. Trying, sir, pero may override. Tahimik. Parang bumagsak ang buong room sa katahimikan. Marcus looked at Lando. Lando. Anong ginagawa natin? Huminga si Lando ng malalim. Hindi siya sanay na siya ang tinatanong inganito. Pero alam niya. Kapag mali ang galaw nila na yan, laha mawawala. Sir. May isa pa pang paran. Napatinjan laha. Manual shutdown. Nanlaki ang mata ni Clara. Pero sir, kung manual shutdown, mawawala laha ang live data. Tumango si Lando. Opo. Tahimik. Pero kung hindi pa natin gagawin. Mawawala laha ng tuluyan. Biglang tumanjan si Eduardo kay Marcus. Decision time. Tahimik si Marcus. Huminga siya ng malalim. Tumanjan siya kay Lando. At ikaw. Napatajol si Lando. Ano pa? Kung ikaw ang tatanungin ko. Shutdown ba? Tahimik. Lando looked at the screen. Sa lobing system, parang may laban na hindi nila nakikita. At kung maghihintay pa sila. Baka huli na. Sir. Shutdown pa. Tahimik. Isang segundo. Dalawa. Hanggang tumango si Eduardo. Do it. Biglang cumulos si Clara. Initiating manual shutdown protocol. Countdown started. 10. 9. 8. Tahimik ang buong room. 7. 6. Si Marcus ay nakapikit.
5. 4. Si Lando I nakatitig lang sa screen. 3. Biglang nag-flicker ang system. 2. Isang malakas na beep. 1. Blackout. Tahimik. Walang alo. Walang tunog. Parang huminto ang mundo. Makalipas ang ilang segundo. Emergency lights turned on. Isa bumalik ang system. Sir, mahanang sabi ni Clara. Core system is safe. Napabantang hininga ang laha. Napapo si Marcus sa sobrang pagod. At si Eduardo. Tumitig kay Lando. Mahaba ang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita siya. Kung hindi mo nakita yen. Tahimik. Wala na tayong kampanya. Napayuko si Lando. Sir. Hindi pa ako. Hindi. Putol ni Eduardo. Hindi ka lang observer. Lumapit siya. Isa ka na sa dahilan kung bakit buhay pa ito. Tahimik. At sa anang pagkakatain. Hindi na si Lando ang estranghero sa lobing malaking gusali. Siya na ang tang hindi nila kayang mawala, tahimik pa rin ang buong control room kaya tapos na ang shutdown. Parang iya pang gumala ang hangin matapos ang tensyon na duman. Si Clara ay mabilis pa ring nag-checking system logs, si Marcus ay nakasandal sa mesa na parang nabos ang lakas, at si Eduardo ay nakatitig lang sa monitors na untayanting bumablik sa normal. Pero si Lando. Hindi mapakali. May mali pa rin. Sir, mahanang sabi niya. Napatingin si Eduardo. Opo. Huminga si Lando ng malalim. Parang, may kulang pa. Tahimik. Napatingin si Marcus. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Lando sa screen. Kung ito pa talaga ang main target. Masyado pa silang mabilis umatras. Biglang natahimik ang laha. Napakunat noo si Clara. Pero Lando, na-shutdown natin ang system. Opo, putol ni Lando. Pero hindi pa nila sinibakang lumaban. Tahimik. Parang. Huminto siya. Parang pinapasok lang nila tayo para makita ang reaksyon natin. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Eduardo. Diversion ulit. Tumango si Lando. Opo, sir. Biglang napapo si Marcus. Then what's the real move? Tahimik. Lando stared at the glass wall. Sa labas, makikita ang buong siyudad na tila tahimik lang. Pero sa loob niya. Parang untayanting nagbubuo ang isang mas malalim na pattern. Sir. May isa pa po kong naisip. Napatingin laha. Young leak pa. Hindi lang data ang target. Tahimik. Patty trust. Napakunat noo si Eduardo. Explain. Huminga si Lando. Sir, kung palagi pa tayong nag-assume na may traitor sa loob. Magsasimula pa tayong magduda sa laha. Tahimik. Gugulo po ang lobing kampanya. Biglang natahimik si Marcus. Meaning, psychological attack. Tumango si Lando. Opo. Tahimik. Biglang napakuyam si Eduardo. Gusto nilang magkalamat tayo mula sa loob. Sandaling katahimikan. Hanggang biglang tuminog ang phone ni Clara. Sir. Napatingin laha. May bagong leak. Nanlaki ang mata ni Marcus. Again. Clara checked the system. Internal memo, about the shutdown decision. Biglang natahimik si Eduardo. Hindi pa tapos. Napatingin si Lando. Sir. Hindi panila target ang system. Tahimik. Target panila ang pangalan ninyo. Napakunat noo si Eduardo. Meaning. Biglang lumabas sa screen ang headline draft mula sa media monitoring tool. Montenegro Holdings suffers internal collapse due to mismanagement and security failure. Nanlaki ang mata ni Marcus. Hindi pa ito published. Pero ready na, sabi ni Clara. Tahimik. Napatingin si Eduardo. Someone inside is feeding media. Biglang napabantang hininga si Marcus. So habang inaos natin ang system. Binabagsak nila ang reputation. Tahimik. Napatingin si Lando. Sir. Kapag lumabas po yen. Mawawala pa ang tiwala ng investors. Tahimik. Napakuyam si Eduardo. Clara, trace the leak source. Already working, sir. Habang naghihintay, si Marcus ay tumayo. Dad.
Kung ganito kalawak, 2. Baka hindi lang isang tao ang kalaban natin. Tahimik. Napatingin si Eduardo sa kanya. Alam ko. Biglang tumingin si Lando sa screen. At dun. May nakita siyang pattern ulit. Sir. Yung timestamps pa. Napatingin lahat. Say minute interval pa siya sa system attack kanina. Tahimik. Biglang nanigas si Eduardo. Meaning coordinated. Tumango si Lando. Opo. Tahimik. Hindi pa ito random leaks. Isang campaign pa. Biglang napapo si Clara. Sir. I think I found it. Napatingin lahat. Source IP is masked, pero may signature pattern. Tahimik. Same as external consultant we caught earlier. Nanlaki ang mata ni Marcus. Meaning hindi tayo nagamali. Tahimik. Napakuyam si Eduardo. Hindi lang isa. Network sila. Tahimik. Biglang tumayo si Lando. Sir. May isa pa. Napatingin lahat. Kung coordinated pa sila. May central handler. Tahimik. May mastermind. Biglang bumagat ang buong kwarto. Si Marcus ay napatingin sa ama naya. Dad. May mas malaking player pa. Tahimik. At sa anang pagkakatayan. Hindi nagsalita si Eduardo agad. Nakatitig lang siya sa glass window. Parang may inisip na mas malalim kaysa sa kanilang lahat. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Lando. Opo. Kung hahanapin natin ang utak nito. Kakailanganin natin ng access na hindi lang technical. Tahimik. Kundi social. Napakunat noo si Lando. Sir. Tumingin si Eduardo sa kanya. At ikaw. Ang anang nakakapansaning tao, hindi lang system. Tahimik. Handa ka bang pumasak sa mas delikadong bahagi nito? Napatajol si Lando. Hindi naya inaasahan ang tanong. Sa kalsada, sanay siya sa panganib na nakikita. Pero nayon. Panganib na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Huminga siya ng malalim. At dahan-dahang tumango. Opo, sir. Tahimik. Napatingin si Marcus. Then we go deeper. Biglang nagbago ang atmosphere. Hindi na ito simpleng investigation. Hindi na simpleng security breach. Isa na itong paghahanap ng tong kayang magpabagsak ng buong empire. At si Lando. Hindi na lang tagamasid. Siya na ang isa sa mga susi para tuklasin ang toto. At sa likading lahaing ito. May isang hindi pa nila nakikita. Tahimik na gumagalaw. Nagihinte. At mas malapit kaysa sa inakala nila, tahimik ang opisina ni Eduardo ng gabing iyon, pero hindi ito kapareho ng mga nanang katahimikan. Ngayon, mabigat ito, parang may nakatagong panganib sa bawat sulak ng gasali. Si Lando ay nakatayo sa harap ng glass wall, nakatingin sa ilaw ng lungsod sa ibaba. Sa tabi niya, si Marcus ay tahimik na nagbukas ng mga files, habang si Clara ay patuloy sa pagtrack ng mga signal. Si Eduardo naman ay nakapo, pero hindi nagpapanga ang isip. Lando, mahanang tawag niya. Opo, sir. Yumupo ka. Dahan-dahang yumupo si Lando. Tahimik. Simula na yan, sabi ni Eduardo, hindi na ito simpleng internal investigation. Napatingin si Marcus. Dad. Tumingin si Eduardo sa kanila pareho. Ito ay infiltration war. Tahimik. Napakuyam si Marcus. So may central target talaga. Tumango si Eduardo. At alam nila kung saan tayo mahina. Biglang nagsalita si Clara. Sir, may bagong anomaly. Napatingin lahat. May encrypted message na lumabas sa internal system. Hindi natin ito galing. Napakunat noo si Lando. Anong layman? Clara hesitated. Hindi ito usual code. Parang warning. Napatingin si Eduardo. Basahin mo. Huminga si Clara. Stop trusting the wrong hand. Tahimik. Parang huminto ang oras. Napatingin si Marcus kay Lando. Anong ibig sabihin na yan? Napayuko si Lando. Hindi pa ako sigurado. Biglang tumayo si Eduardo. May nagpapalaro sa atin. Tahimik. Hindi lang nila tayo gustong pabagsakin. Gusto nila tayong pagawain.
Napakunat no Osai Marcus. Dad, parang psychological manipulation na talaga, to. Tumango Osai Eduardo. Exactly. Biglang tumahimik si Lando. At dun naya narealize ang isang bagay. Sir. Napatinjan laha. Kung gusto nilang magduda tayo sa isa't isa. Ibig sabihin pa. Huminto siya. May isa sa at ng pwedeng pagdudahan nila. Tahimik. Biglang nagbago ang atmosphere. Si Marcus ay tumatig kay Lando. Si Lando ay tumatig kay Marcus. Si Eduardo ay nasa gitna, nakatinjan sa kanilang dalawa. Hindi, malamig na sabi ni Marcus. Hindi tayo magsasimulang maganala dito. Tahimik. Ngunit kaya't ganun ang sinabi niya. Ramdam sa boses niya ang bigating duda na pilit niyang tinatago. Biglang nagsalita si Eduardo. Walang magahanala. Tahimik. Pero laha mag-obserba. Napakuyam si Lando. Hindi niya gusto ang pakiramdam na iyon. Pero alam niyang tama si Eduardo. Dahil iyon mismo ang gusto ng Calaban. Biglang bumukas ang pinto. Isang security officer ang pumasak. Sir. Napatinjan laha. May suspicious movement sa parking basement. Tumayo agad si Marcus. Let's go. Mabilis silang bumaba. Kasama si Lando. Pagdating sa basement, madalim at malamig ang paligid. Where? Tanong ni Eduardo. Over there, sir. Tinuro ng guard ang isang bahagi ng parking area. Tahimik. Biglang may tunaging pa. May tao, bulong ni Marcus. Napatinjan si Lando sa kadilaman. At dun niya nakita. Isang silhouette. Stop, sigaw ng guard. Tumakbo ang anino. Chase. Nagagulo. Si Lando ay sumunod, hingal na hingal. Pero habang tumatakbo sila. Biglang may tuminog sa headset ni Clara. Sir. Napatinjan si Eduardo. May second breach sa system. Nanlaki ang mata ni Marcus. Paano? Nandito tayo laha. Biglang tumajil si Lando sa pagtakbo. Sir. Napatinjan laha. Diversion ulit pa. Tahimik. Hindi pa talaga tao ang habol natin dito. Napatinjan si Eduardo. Then what? Tumanjan si Lando sa paligid. At biglang. Narealize niya. Attention. Tahimik. Napatinjan si Marcus. Explain. Huminga si Lando. Sir. Habang hinahabol natin dito. Pinapahina nila ang focus natin sa system. Tahimik. Hindi pa sila takas. Isa pa itong distraction. Biglang tumajil si Eduardo. Napakuyam siya. Clara. Opo. Lock all systems again. Already compromised, sir. Tahimik. Biglang natahimik ang buong basement. Wala na ang tumakbong tao. Wala na ring signal. Parang biglang nawala ang laha. Si Marcus ay humihingal. Dad. Hindi natin sila nahili. Tahimik. Ngunit si Lando. Nakatitig lang sa kadilaman. Sir. Napatinjan si Eduardo. May mali pa rin pa. Tahimik. Parang. Huminto siya. Parang gusto nilang makita kung hanggang saan tayo tatakbo. Biglang natahimik si Eduardo. At sa anang pagkakataon. Hindi na siya nagsalita agad. Dahan-dahan siyang tumanjan sa paligiding basement. Parang sinasukat ang bawatanino. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi. Uwi tayo. Nagulat si Marcus. Dad. Hindi ito oras para habulan sila. Tahimik. Oras ito para protektahan ang core. Tumanjan siya kay Lando. At ikaw. Kasama ka sa decision room. Napatinjan si Lando. Sir. Tumango si Eduardo. Dahil kung tama ang hinala mo. Ikaw ang makakapansin kung saan sila susunod na gagawa. Tahimik. Habang umakyat sila pabalik sa opisina. Ramdam ni Lando ang bigating responsibilidad. Hindi na ito tungkol sa pagchalang lang. Hindi na ito tungkol sa kabutihan. Ngayon. Ito ay laban ng isip. At sa isang lugar na hindi pa nila alam. May isang tong tahimik na nakangiti. Dahil antay-antay na nilang sinasaya ang laro.
Na matagal na niyang inihanda, tahimik ang buong executive floor ng makabalik sila mula sa basement. Pero ibang place na ang katahimikan na yan, hindi na ito simpleng katahimikan ng opisina. Ito ay katahimikan ng isang lugar na alam mong may nakatago pang panganib. Si Eduardo ay diretso agad sa glass office naya. Si Marcus ay sunod, halatang pagod na pero alerto pa rin. Si Clara ay nasa likod, mabilis pa ring nagtatype. Si Lando naman ay napahinto sandali sa labas ng pinto. Parang bigla siyang nagdalawang isip. Lando, tawagan ay Marcus. Napatingin siya. Pasok. Huminga siya ng malalim at pumasok. Pagpasok naya, nakabukas ang malaking mapa ng sistema ng kampanya sa screen. Mga linya, nodes, at access points, lahat kumikinang sa digital display. Dito, sabi ni Eduardo, nagtatago ang pattern. Tahimik. Hindi na sila random attackers. Napatingin si Lando. Sir. Opo. May ginagawa silang repetition, sabi niya. Tumingin siya sa screen. Same timing. Same method. Same distraction pattern. Napatingin si Marcus. So predictable na sila. Yumaling si Lando. Hindi pa. Tahimik. Hindi pa sila predictable. Pinapagawa lang panila tayong manawala na naiintindihan natin sila. Biglang natahimik ang buong room. Napatingin si Eduardo kay Lando ng mas matagal kaysa dati. Explain. Huminga si Lando. Sir. Kapag ang isang tao pa'y paulit-ulit ang galaw. Dalawang dahilan lang pa iyon. Tahimik. Either mali siya. O gusto niyang mabasa siya. Napakunat noo si Clara. Bakit gusto nilang mabasa? Napatingin si Lando sa screen. Para pamakontrol kung sino ang nag-isip na tama siya. Tahimik. Biglang napakuyam si Marcus. So mind game. Tumango si Lando. Opo. Tahimik. Biglang tumayo si Eduardo. Then we stop playing their game. Tahimik. From now on, no reaction unless verified. Napatingin si Marcus. Dad, that means we wait. Tumango si Eduardo. Hindi. Huminto siya. Mago obserba tayo. Tahimik. Pero sa tamang paran. Napatingin siya kay Lando. At ikaw ang maglalagay ng lens. Nagulat si Lando. AKO pa. Bakit pa AKO? Tahimik si Eduardo. Dahil hindi ka trained sa assumptions. Trained ka sa instincts. Napayuko si Lando. Hindi naya alam kung compliment iyon o bigot. Pero ramdam naya, seryoso si Eduardo. Biglang tuminog ang alarm sa system. Another intrusion attempt detected. Agad cumulos si Clara. Sir. Same pattern. Napatingin si Marcus. Here we go again. Nginit si Lando. Hindi gumalaw. Nakatingin lang siya sa screen. Sir. Tahimik. Hindi pa ito attack. Napatingin laha. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Eduardo. Huminga si Lando. Same pattern pa. Pero mas mabagal. Napakunat noo si Clara. Bakit babagalan? Biglang nanlaki ang mata ni Lando. Sir. Parang. Huminto siya. Parang naghihintay pa sila ang response natin. Tahimik. Napatingin si Marcus. Meaning trap. Tumango si Lando. Opo. Biglang tumingin si Eduardo sa system. At sa anang pagkakatayan. Hindi siya nagmadaling cumulos. Stop all responses. Tahimik. Let it run. Nagulat si Clara. Sir. Let them think we are blind. Tahimik. Napatingin si Marcus. Dad, that's risky. Tumango si Eduardo. Everything is risky now. Tahimik. At Dune. Nakita nila sa screen ang isang bagay. Isang hidden thread. Isang pattern na hindi lumalabas dati. Sir, mahanang sabi ni Clara. May back channel. Nanlaki ang mata ni Marcus. Meaning, habang ina-attack tayo. May ibang komunikasyon sa loob. Tahimik. Napatingin si Lando. At bigla niyang narealize. Sir. Hindi pa ito system attack lang. Tahimik. May tao pang control sa perception natin. Biglang tumahimik ang room.
At sa anang pagkakatayan. Si Eduardo ay napahawak sa mesa. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa realization. Lando. Opo. Kung tama ka. Huminto siya. Hindi tayo ang inaasahan nila. Tahimik. Kundi ang tiwala natin sa isa't isa. Napatingin si Marcus kay Lando. Napatingin si Lando kay Marcus. At sa gitna ng katahimikan. Ramdam nilang lahat na ang tunay na laban ay hindi sa system. Hindi sa kampanya. Kundi sa lobing kanilang isapan. Biglang nagsalita si Eduardo. From this moment. Walang gagalaw mag-isa. Tahimik. Lahat may validation. Tumingin siya kay Lando. At ikaw. Ikaw ang magiging primary observer. Napabantang hininga si Lando. Hindi naya alam kung handa siya. Pero alam naya. Hindi na siya makakalis dito. Dahil ang simpleng kabutihan na ginawa naya sa kalsada noon. Ay nagdala sa kanya nayan sa gitna ng laban na hindi naya kailanman inakala. Isang laban kung saan ang pinakamahalagang sandata. Ay hindi lakas. Kundi tiwala.